Today, let's talk about nephritic syndrome. Okay. Before that, ഈ നെഫ്രൈറ്റിക് സിൻഡ്രോം നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് മാസീവ് പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ. മീനിങ് വാട്ട്? പ്രോട്ടീൻസ് യൂറിനിൽ ഒത്തിരി നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മോർ ദാൻ 3.5 grams ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ 24-hour യൂറിൻ. ഓക്കെ, 24-hour യൂറിൻ സാമ്പിളിൽ മോർ ദാൻ 3.5 grams ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് what? Nephrotic syndrome. So ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we ask the patient actually to collect urine for one day. ലൈക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 8 മണി വരെ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ നോക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ 3.5, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡയഗ്നോസിസ്? വെരി ഗുഡ്, നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം. ഓക്കെ, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോട്ടീൻസ് കുറേ യൂറിനിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബ്ലഡിൽ ആൽബുമിൻ ലെവൽ നന്നായിട്ട് കുറയും. ഓക്കെ, ആൽബുമിൻ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ you tell me what happens when the albumin level in the blood decreases. നമ്മുടെ oncotic pressure എന്ത് പറ്റും? oncotic pressure കുറയും. ഓക്കെ, if you don't know that, leave it. just remember നമ്മുടെ ബോഡി ബ്ലഡിലെ ആൽബുമിൻ കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് കുറയുമ്പം we are prone to get edema. okay, but now new studies say that in nephrotic syndrome ഒരു characteristic appearance ഉണ്ട്. നല്ല തടിച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു പഫിനെസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം now they say it is not just because of edema, it is also because of what? Okay, ഇപ്പം ഹാരിസൺസിലൊക്കെ they say it's also because of sodium and water retention. Okay, പണ്ട് നമ്മൾ we thought that it's because of hypoalbuminemia, but now it's also because of sodium and water retention ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എഡീമ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, fine. Also remember that in urine, they will lose a lot of antithrombin 3. okay, antithrombin 3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പനൻറ്റ് യൂറിനും ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ clotting problems ഉണ്ടാവും. okay, so a lot of clots might get formed in the body. okay, also remember that lipids can get excreted in their urine. so ഈ ലിപ്പിഡ് ഒക്കെ യൂറിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂറിനകത്ത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ആയി പോകും. സോ ദ യൂറിൻ വിൽ ലുക്ക് വെരി ഫ്രോത്തി. ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാമേ ആഫ്റ്റർ ഐ ടെൽ യു അബൌട്ട് നെഫ്രൈറ്റിക് സിൻഡ്രോം. ഓക്കെ, സോ now let's talk about nephritic syndrome. nephritic syndrome nathu again there is proteinuria, പക്ഷേ if you compare guys, the protein lost is very less. it's like less than 1 gram of protein in one day. okay, and nephritic syndrome നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത്, if you want you can take this code, അല്ലെങ്കിൽ just remember nephritic syndrome the patient is going to have hypertension, oliguria എന്താണ്? decreased urine output. okay, and hematuria എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? blood in urine, and azotemia. okay, azotemia എന്ന് വെച്ചാൽ blood urea nitrogen that increases when you take a blood test. no, okay, this blood urea nitrogen will increase. okay, so now let's start with nephritic syndrome. this was an overview. okay, ഈ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ if you are a medico like say MBBS student ആണെങ്കിൽ definitely if you have a renal system to examine in your viva, they'll ask you the difference between nephritic and nephrotic syndrome. okay, now you will tell me. okay, ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നെഫ്രൈറ്റിക് ആൻഡ് നെഫ്രോട്ടിക്? ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു ടെൽ യു വൺ തിങ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെഫ്രൈറ്റിക് സിൻഡ്രത്തിനകത്ത് യു ഗെറ്റ് എ കോള കളേർഡ് യൂറിൻ. ഓക്കെ, കോള കളേർഡ് യൂറിൻ ബിക്കോസ് RBCs will be excreted out in the urine in nephritic syndrome, and you get a cola colored urine. okay, now look here. Now you tell me what is this? It looks very frothy urine. ഇത് രണ്ടും യൂറിൻ സാമ്പിൾ ആണ്. frothy urine, which means that the urine has got a lot of protein in it, a lot of fat in it. okay, so now you tell me what is it? Is it nephritic or nephrotic? Very good. See, when you have protein fat excreted a lot in the urine, then it is a case of nephrotic syndrome. Now what you see here, this is also a urine sample where you can see cola colored urine. This is a cola colored urine. Now you tell me, cola colored urine, where do you see? You see it in nephritic syndrome. okay, guys, let's start with post-streptococcal glomerulonephritis. so nephritic syndrome ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ്. under it comes what? post-streptococcal glomerulonephritis. okay, now what is it otherwise called as? ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അക്യൂട്ട് proliferative glomerulonephritis. എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോബ്ലം പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്, നൗ ടെൽ മീ
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതൊരു കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക? ഈ PSG, ദിസ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ഫോം. 1 second guys. So ഈ PSG, okay, why is it caused? It's because of group A beta hemolytic streptococcus. ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ഗ്രൂപ്പ് A ബീറ്റ ഹീമോലൈറ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്. ഇത് മറക്കരുത്, അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി. അപ്പം നമുക്ക് മിക്ക പിള്ളേർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് A ആണോ ഗ്രൂപ്പ് B ആണോ എന്ന്. റിമെമ്പർ A കംസ് ഫസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ആൽഫബറ്റിക്കലി. സോ ഗ്രൂപ്പ് A ബീറ്റ AB, ഓക്കെ, ബീറ്റ ഹീമോലൈറ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ബേസിക്കലി ദിസ്? ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് പയോജൻസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ബോഡീനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഒരു 1 to 4 വീക്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ചൈൽഡ് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ചൈൽഡ് മൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് എ സോ ത്രോട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ് us say 2 weeks later. Okay, 2 weeks later, the child will come and tell, see doctor, the amma of the child will come and tell you, see doctor, she is having hematuria. That is not hematuria, I would say cola colored urine. ഇങ്ങനെ തന്നെ അവർ പറയും, looks like a cola colored urine ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, so what you must think about it is PSGN, right? Now tell me, what are ഈ ഓർഗാനിസമിന് കുറേ സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, if you want you can read, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക്. ഈ ഓർഗാനിസമിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് 12, 4, 1. ഓക്കെ, fine. So clinical features I told you, color colored urine. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ഫൈൻ, ലെറ്റ് മീ നമുക്ക് എന്തായാലും ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, യു ഹാവ് ടു കൺഫേം ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഫൈൻ. സോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സി ദിസ് ഇസ് എൻ ഓർഗാനിസം. ഏത് ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിച്ചെന്നാലും നമ്മുടെ ബോഡി is super good. Okay, it will fight against it. So antibodies are formed against usually most of the organisms that enter the body. So നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ you can see antibodies against streptococcus. Okay, antibodies against streptococcus. Tell me, okay, name any one antibody. Okay, anti-streptolysin O antibody, ASO antibodies ഉണ്ട്, പിന്നെ anti-DNase antibody വേണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, just at least remember this ASO. പിന്നെ there is one feature that you should know in PSGN which is called as transient, okay, transient hypocomplementemia. Okay, I'm not writing the full thing. എടാ ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഈ ചില വലിയ പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എഴുത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം. Okay, I mean, yeah, a little busy these days, so I may not be completing my handwriting, okay, writing part. So listen, transient hypocomplementemia എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് യു ക്യാൻ സി. ഇതെന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം? എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് C3 ലെവൽസ് കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, C3 ലെവൽസ് കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് C4 ലെവൽസ് വിൽ ബി നോർമൽ. ഇതാരും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല. Mostly, in your competitive exams and all, they might tell you that C3 level of the child is less. So then you must think about PSGN. എന്താണ് ഈ സംഭവം ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഹൈപ്പോകോംപ്ലിമെൻറ്റനീമിയ? സി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഓർഗാനിസം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. സോ ആൻറ്റിബോഡീസ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. ഓക്കെ, ദേ ഗോ ആൻഡ് അറ്റാക്ക് ദി ആൻറ്റിജൻ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം. സോ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഫോമിങ് അതൊക്കെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കീഴെ വരുന്നതാണ്. നമുക്കത് പിന്നെ പഠിക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം factors will be used. അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ളതാണ് നമ്മുടെ C3. ഓക്കെ, അപ്പം സിൻസ് എ ലോട്ട് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് ദി ആൻറ്റിബോഡീസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി ഓർഗാനിസം, C3 വിൽ ബി ലെസ്. പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ C3 കുറവായിരിക്കും ഇൻ PSGN, അത്ര ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖമുള്ള ആളുടെ കിഡ്നി നമ്മൾ ബയോപ്സി എടുത്ത്, നോട്ട് ബയോപ്സി, ഗ്രോസ് അപ്പിയറൻസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലീ ബിറ്റൻ കിഡ്നി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഫ്ലീ ബിറ്റൻ കിഡ്നി. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഇത് കണ്ടോ, ഫ്ലീസ് കണ്ടോ? ഫ്ലീസ് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഈ കിഡ്നീൻ്റെ എന്താ പറയുക, കിഡ്നീനെ കടിച്ചതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക. സോ അതിനാണ് ഈ പേര് വന്നത്, ഫ്ലീ ബിറ്റൻ കിഡ്നി. പക്ഷേ ഫ്ലീ ബിറ്റൻ കിഡ്നി PSGN മാത്രമല്ല വേറൊരു കണ്ടീഷനിലും കൂടെ കാണും, മാലിഗ്നന്റ് നെഫ്രോസ്ക്ലെറോസിസ്. ഓക്കെ, എനിവേസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ഫ്ലീ ബിറ്റൻ കിഡ്നി ഇസ് ദെയർ ഇൻ PSGN. Now what is a light so this is grossest ആണ്. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കിഡ്നി ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ വാട്ട് വിൽ യു സി? ബേസിക്കലി പ്രോലിഫറേഷൻ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് അക്യൂട്ട് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഗ്ലോമെറുലോനെഫ്രൈറ്റിസ്. സോ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രോലിഫറേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇവിടെ മാക്രോഫാജസ് കുറേ പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യും, ന്യൂട്രോഫിൽസ് പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യും, എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് പ്രോലിഫറേഷൻ. ബേസിക്കലി ഒരു ഹൈപ്പർ സെല്ലുലർ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിവിടെ കാണുക. Okay, the next one guys, next one.
ഇമ്യൂണോഫ്ലൂറസൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇത് ഇമ്യൂണോഫ്ലൂറസൻസിൽ നോക്കിയാൽ സോ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൊഡാലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇമ്യൂണോഫ്ലൂറസൻസിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് റിസൾട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്ലൂറസൻസ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇമ്യൂണോഫ്ലൂറസൻസിൻ്റെ ബേസിക് പറഞ്ഞ. സോ നമ്മൾ PSG-N ഓക്കെ നമ്മൾ ഇമ്യൂണോഫ്ലൂറസൻസ് ചെയ്താൽ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ദിസ് അപ്പിയറൻസ്. ഈ അപ്പിയറൻസിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറയാമോ? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഗൈസ്? നമ്മൾ ചില എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മാനത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കില്ല, അതാണ് സ്റ്റാറി സ്കൈ അപ്പിയറൻസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറി സ്കൈ അപ്പിയറൻസ് ഓർ ഗ്രാനുലർ അപ്പിയറൻസ്. ഓക്കെ, I was joking about that. Okay, you guys keep working hard every day, put in your best, and nothing can beat hard work. Nothing can beat hard work. Yeah, not even talent. Okay, so this is your starry sky appearance, and where do you see it, guys? Where do you see it? In PSG-N. Okay, now എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ starry sky appearance? It looks like നമ്മുടെ ഒരു സ്കൈയിൽ ചില സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ചില സൈഡിൽ അത്ര ബ്രൈറ്റ് അല്ല അല്ലേ, ചില സൈഡിൽ അത്ര കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീനാണ് കാണുക. അതാ ഇവിടെ പിന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കാണുന്നു. സോ ഒരു ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ആസ് സ്റ്റാർസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ സ്കൈ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ സ്റ്റാറി സ്കൈ അപ്പിയറൻസ്. സോ ഗ്രാനുലർ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയാം. ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സസ് ഫോംഡ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആൻറ്റിജൻ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഓക്കെ ഈസ് അറ്റാക്ട് ബൈ ദി ആൻറ്റിബോഡി ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബോഡി. സോ ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സസ് ഫോംഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ you get this appearance. Next, one more thing guys, very important. Electron microscopy il ningalku endana kaanan kazhiya? Electron microscopy il you get something called as subepithelial humps. Okay, so what do you see here? See idu kando, idu podocytes aanu. Njan vera dosam nammade kidney de basic structure പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. So today just remember that mostly in your exams they might show you this picture, or if you're writing your theory paper, just write in electron microscopy. You can see subepithelial humps. Can you see this hump here? Okay, so whenever you see a hump, okay, subepithelial hump, think about PSG-N. Okay, PSG-N. Fine. Now you tell me, what is the treatment of PSG-N? See, PSG-N, PSG-N is a what am I doing? Yeah. So what is the treatment of PSG-N, guys? Mainly supportive treatment ആണ്. Okay, you don't have to do anything because ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും just supportive treatment മതി. Okay, because it will resolve in about 8 weeks maximum. 8 weeksൽ അത് നോർമൽ, ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് നോർമൽ ആവും. ഹാർഡ്ലി ലൈക്ക് ലെറ്റ് us say 1% കേസസ് വല്ലമേ ക്രോണിക് നെഫ്രൈറ്റിസിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. Okay, so it's okay. I mean, not this, I meant this disease as such is okay. It's just supportive treatment കൊടുത്താൽ മതി. Okay, fine. Next guys, a very short topic is there, which is Buerger's disease or IgA nephropathy. Now idu padikkunadine munne okay, you will tell me what is a similar looking disease but the spelling is different. What is this? And this one, no, this is also Buerger's disease, but this is a case of vasculitis. Okay, നമ്മുടെ വെസൽസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ആൻഡ് ഹൗ വിൽ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു യു ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യു ആൻഡ് വി ലുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് Buerger's disease. Buerger's disease is basically kidney problem. Okay, burger and kidney. Just remember like that. എനിക്ക് വേറെ കോഡൊന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ. I mean to because people find it confusing. So Buerger's disease is IgA nephropathy, meaning it's autoimmune. Like IgA immunoglobulins, they get deposited in the kidney. Just like that, sometimes the body feels like very hyperactive and it starts behaving weirdly. It's one of the diseases where IgA immunoglobulins in the body will get deposited in the kidney. Kidney le edu bhagam mesangiathilana. Okay, so this also, how the patient will come. Usually Buerger's disease, it is seen in adults. Okay, it is seen in adults and it starts as a sore throat, or let us say it may start as a GI infection. Okay, and very quickly, let us say വളരെ കുറവ് ഒരു 3 days, മറ്റേതൊരു 2 weeksലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോള കളേർഡ് യൂറിൻ ആയത് അല്ലേ, when I'm talking about post-streptococcal glomerulonephritis. പക്ഷേ ഇവിടെ Buerger's diseaseൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരിക. ലൈക്ക് 3 days the patient will go for hematuria. Okay, what is hematuria, guys? Blood and urine. Okay, passage of blood and urine. Now hematuria, the thing to note here is it is recurrent. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് hematuria ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് പറയുക.
Okay, so what do? You take a biopsy, okay, and then you see it under the microscope. You take a biopsy of the kidney. So here, what do you see? This is a picture that you get. This is one second. This is microscopy, and this is immunofluorescence. So see this pink material, no? It is deposited in between. Okay, it's like for example, let me just quickly tell you about the glomerulus. Okay, glomerulus under Bowman's capsule under. This glomerulus in the edakkulla space kando guys, adana mesangium. Okay, so that's you can see the white space is pink material deposited down. Okay, so that is why, that's because IgA is deposited on the mesangium. That's why you see pink. Okay, if you see the immunofluorescence, you can see that green color. That's because the glomerulus in spaces. That's IgA deposited. That's fluorescent. Okay. Fine. So that is all about Buerger's disease. Just remember Buerger's disease. Buerger's is IgA deposition in the kidney. Very, very important. Okay. Don't forget these pictures also.